Welcome back to Man on the Mic podcast with your hosts, the party recipe, MC Kitoto. And Ali Mbacho Morenga, the architect of dreams. Yeah. Alafu na the lady. Alituambia the first time she was here. The go-getter. The go-getter. Ogeta the go-getter. Ogeta the go-getter. Yeah, kindly introduce yourself now that tushia kuibia sinini. Lakini sawa. After the long wait, once more. Yeah. Finally. Yeah. So hi again, guys. When you have any dream, my name is Sheila Ogeta, the go-getter, and I'm happy to be back. Yeah. Karibu sana. Asante sana man. We're glad to have you. Thank you for gracing us with your presence. Mara ya pili, sindio? Yeah. So if you're new to this space, kindly take this time to subscribe and like this video. And I hope that you're going to have a wonderful week ahead, even as you listen in on Man on the Mic podcast. Yeah. Also, to our returning go-getter. So if you are to go get, na joke. So if you were to be stranded on an island with a person, who would you choose and what would you bring with you? I'll give you two things to bring with you, but the person should be one. Wahala. So Two only things. Only one person and two things. Yes. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Do you want to go first? Yes, please. Oh, okay. Yes, please. My mom. Yeah. Kwa sababu she's very innovative. Na kitu niko sure ni hapo sitawailala njaa. Okay. Yeah. And two things. What? Matchbox. Na kai sijui nini ingine. I think na blanket. Matchbox na socks. Hey. Mimi hata kukwenda joto aje, I love socks. Hata sasa hii niko na tu socks. Yeah. So matchbox na socks. Matchbox sijui kuwasha moto traditionally na socks. Mamako ata innovate. Yeye ni baby girl. Okay. Hiyo pia ajui. It's the only thing she cannot innovate. Yeah. Okay. Alfred. For me, the only kitu nitaweza fikiria kwanza is the first man on earth who was Adam. He was alone. So God in all his wisdom, so that this man, so wewe ungesema John the disciple of Jesus alitupoa kwa island. So this man needs a companion. Oh, wow. So for me, if I will be alone in an island, with a man companion name, it must be with my companion. Plus, yes, because nimepatia na example ya the first man who was alone. Multiply. Sindio wa multiply. For us, I will love a companion to multiply, to fill your island. By the reference of how the first man alone, also God saw things will go. What I will bring, ini crazy kidogo, but of course number one is Bible. Okay. Yeah, you depend again based on the first example of Adam. God gave him his word, so I will like to have a Bible. The other thing, my companion, you can pick that one. Hapana, we pick. Wewe una companion wako hapa. The other thing, at your companion you can pick that one. So about the second thing. Si nimepatia companion. Hapana, no. You have to tell me the second thing. Two things. Umeona sema Bible. Companion ilikuwa option, ilikuwa the person. Niambie the second thing. So the same thing. Okay, let's say like what? A cell phone maybe. Yeah. Okay. I think me nikipatiwa chance ya kwenda in an island, I would choose any family member. Any mwenye nataka kuja tuende. Any of my family members yote tu. Alafu I would bring electricity. Imeisha. But then is Si kitu ni moja. Imeisha. Bado wako na electricity. And maybe depending on how big the island is, maybe internet. Yeah, the electricity and internet. Nafikiria niko sawa. So utatumia internet aje?
kufanyia wait see after hapo I will innovate. you will make your phone from hapo naweza pata anything utaunda else. simu yako Hata binadamu unaweza unda kutoka hapo kwa hiyo nini binadamu hawezi unda. Huwezi unda. Lakini nataka tu company. Lakini si niko na family member. What are you saying? Overthink. Don't overthink it, guys. Overthink. Yeah. Hata Eve alikuwa family member wa Adam. Ni sawa. Limtoka nini yake. Thank you. Don't overthink. Yeah, don't overthink it. Overthink. I think that is enough time for our viewers to subscribe, sindio? Yeah. Na to like this video. But then ukikuwa na time pia kindly socials zetu they're not huku YouTube natupea love. The love is being felt. Lakini said your socials, the links are on our description. So cheza kama wewe. Yeah, now let's dive into it, my people. Yeah. I want us to talk about self-love. Na tutaingiza a bit of narcissism. Inaweza kwa verses, but I feel sahi place tuko kwa society tumeanza kuwa na hizo stories za tunasukuma mental health sana. Jipende nini. But where do we draw the line? Juu narcissism tu ni ulijipe. Okay. My opinion. Mtasema hizi. For me narcissism looks like ulijipenda excess. Ikaingia kwa kichwa yako. Ukaanza kuwa na disorder. Lakini walikuambia uanze na self love. Juu ni healthy. Alafu sasa ukakula self love sana, ukaingia place mbaya. And then where do we also how does selfishness come into play? Tukiongelea self love. Sindio? Okay, now we go. Ali, kama dawa. You go first. Unaelewa nini ukisema self love ama narcissism? Self love ni kujipenda tu. Yeah. Sijakwambia sema na Kiswahili. Translate. Tunajua tu our viewers know Kiswahili and English. What is self love? Your definition sasa man. Okay, mimi nikikwambia wewe unajipenda, unajishuaje self love? Taking care of myself in many ways. Tell us mentally, physically, emotionally. Hizo nali zote. Spiritually. Yeah. So for me that's what self love would look like. Yes, I will not put myself in situations or things or expose myself to vitu zenye zina feel they are gonna make any of my life aspects be at a bad place. Okay. Yeah. Okay. I think hiyo nini. Wachia hapo kwa self love. Turudi kwa narcissism. Go get her. Yes. Let us know what self love looks like for you. I feel like ni more of what Ali has explained or rather has defined. But sasa tukiongeza being in tune with your feelings and emotions. Jupia, I think ndio hata useme I have self-love. If hata kuna watu usema hivyo, you need to have realized something yenye probably unafanya ama unafikiria about yourself ndio kwa yenyewe hapa najipenda. Because unapatanga hata mi naweza sema kujipenda ni kama naweza jipeleka solo date. Nimeenda tu a very nice restaurant just by myself to enjoy my own company and yeah, me nikifanya kitu kama hiyo I feel like that is me appreciating myself and that is an act of showing self-love to me. Yeah. Okay. Wacha nikuulize. Bana tafadhali nisisahau story ya narcissism please. Sawa. Keep me accountable. Hii story ya self-love. Do you feel like kuna mtu anazaliwanga na jipendi? Because unajua for me, mi naonanga when Christ said love your neighbor as yourself. Ni kama ilikuwa tu na no brainer unajipenda. Tricky. Unafeel tu kuna mtu anaweza zaliwa na haji kujipenda. Sidani, but I think situations zinaanza ku create vitu fulani kwa kichwa yako. Ukianza kufeel watu wengine wakupendi. Maybe hata wewe pia unaweza anza kujiona venye watu wanakuona. Okay. Maybe inaweza leta kitu kama hiyo unaona. Na pia so maybe utahave kurelearn kujipenda. Itabidi.
na pia watu wa nduthi sionaika wanajipenda Watu wa nduthi Wow. hizo vitu wanafanya fanya You were once there. I was once You were there. once there. uko unajipenda. Nikaona hapa sijipendi. Wow. So una feel hivyo. Like, Yeah, so I think like, vitu zingine do you zinaweza una feel kama si tukizaliwa tunajipenda. Ngoja una agree na hiyo tunazaliwa tuka tunajipenda. unaona like kuna tu instinct yenye kila mtu anakuanga nayo na hata pia inakuanga in animals. Like even if you go to hurt a dog, that dog will not sit there hurt me. Hata kubadu hivi inaanza kutoka mbio. So ni instinct inakuanga on every Heavily. every bana ni nini. Nimemboaje kulamba sabuni kidogo. Una uski. Haya endelea. Every living, hiyo ndio ilikuwa inaleta hiyo L. Every living creature is just an instinct in every living creature to like kind of protect itself from any harm. So I think it's just a thing that is in us, in every living creature. Okay. Yeah. Una nini? Kuna do you feel kama okay. Sasa hiyo ni kujipenda, hiyo ni self love. Do you feel is like self love taught or do you have to learn it? Na hii ingine tujite tu loving yourself ama ni nini? Ama a love of life. Jana watu wengi usema hadi kwa wale like watu wame survive self delete. Wanakuanga wanasema yani anasemanga alianza ku fight for their life. Unaona watu wanasemanga tu yani naturally unataka tu kuenda. Unaweza kama ni una get bana we kuna kitu sikumaliza yenye bado. So is it like ni kitu tu lazima tujifundishe, lazima niende kwa professional counselor nifundishe vile nafaa kujipenda? Personally I think there is some little extent yenye tu inakujanga naturally on yourself. But sasa kuna zingine zenye inabidi ufundishwe, but all of this I think is mostly based on life experiences. Haiwezi kuwa tu out of nowhere wewe ujipendi. I think it's based of something that happens or happened in your life. Okay. I feel like pia kuongezea to what Ali is saying ni pia your environment really dictates a lot. Environment and your surrounding and the people that are surrounding you. Juu unaweza compare msimu ni live in a very, let me say for example, a very violent environment. Na ama place yenye probably kwa nyumba kuna some either the dad or the mom is very abusive to the other. Na kama ni mdim unaanza kuona I think even ndio ushazoea even ndio wanawake bedhe utritiwa unapata. And then on this other side kuna huyu mwenye babake anaona babake akibaia mamake flowers, anampeleka dates, anamfanya sijui nini, and then yeye anaona mi by the na feel or rather hivi ndio mimi nimezoea kuona like women being treated. So hata either inaongeza ama ina reduce something in you. Yeah. Okay. With those examples said, where do you cross the line to being a narcissist? A narcissist. Juu sasa unaona example po kwa sababu ameleta juu babako anapatia mamako flowers. Ama babako anakucompliment nini unaanza kufeel for me like what I think if in some way you feel okay you are supposed to love yourself but in some way if you feel like you are putting yourself before other people hapo you are crossing a line. Feel you're more important than another person's feeling or whatever they are trying to say or just them as themselves, hapo umeanza kuwa na disorder. Umeanza kuwa hiyo na narcissistic disorder. Yeah. Okay. For me that one will be your number one thing to look at. Okay, fikiria ingine. Mimi acha nianze kwanza fikiria sana side relationship. Okay. Ya kuipoint out kwa relationship. Sawa. For me kwanza naweza like if I can give a small breakdown of what narcissism is. Ni number one, you're being self-centered and you feel like una exaggerate importance yako kwa hii life or rather kwa wasi wengine. Umeji-overvalue. Una overdo, unajua. Because at the end of the day Ebu example. For example, ni kama nisemeaje.
if I have, or rather, I mean, I have a friend. Let's say I have a friend mwenye apate promotion kwenye yuko, and then probably tuseme tuna work in the same place na tunafanya the same thing, then ye kuna venye like ye anajituma more and all that blah blah, but then unapata hata vile ana relate na wasee ni better blah blah blah, then apate hiyo promotion yake. Then sasa mimi naanza kufeel like probably mimi hiyo job hata nilipata through a connection, through knowing someone. Sasa nikapata hiyo opportunity, then na feel vibaya juu ndo amepata hiyo promotion simply because me I feel like I'm at a higher place, I'm at a higher position of getting people. That me I know people, wewe you know no one. Exactly. So unapata nimejeka kwa place fulani on a very high pedestal yenye honestly ukiangalia hiyo tu ni ufala, and that's just being a narcissist. Yeah. Okay. So this is an example. What about in relationships? Ulitambia kui realize okay nyote umesema ku overvalue. Like how do you feel kwa relationship inaweza onekana? First of all nikisema first of all inafaa mjue nafikiria point loading. First of all me na view I think sijui kama if I'm right or wrong, but I feel like I think there is a stronger chance that a lady in the relationship will be the narcissist in comparison to the male. I think Junayo, for most women, sorry women again. I apologize for Sheila. Sorry. I think for most women ndo wanakuwaga wameseliwa hiyo sana your point. You are the table, you are high, you are a queen, you're the prize. Hata beautiful. Ukweli kuna kusiko baya lakini kuna women wengine okay you are beautiful but there's no ugly woman. Ni sawa but ushaiona saa ule mwenye like anajipiga ile ya like venye she's extremely beautiful than any other person. Yes. Na kuna hakuna like for real. Hakuna beauty anyway. Okay so okay. Iko lakini kuna venye she's in the okay your beauty yake is in the eyes of the beholder. Beholder. So me I feel like in relationships I think women ndo wanakuwa wameiweka sana, and to spot it like I think if you are in a relationship na una feel partner wako like anataka tu like you care about them for how they feel, and ikikuwa tu everything is about them, I think this is a good sign you are beginning to deal with a disorderly disorderly person. Yes. Okay. Uko na comment about you? Do you feel like women wanakuanga na ndio wako overvalued or I feel like both genders wanna feel the other gender ndio iko more yeah. Okay. Because for men it a bit rough. Juu, as I've said, like narcissism ni ku feel self-centered and you feel like you're more important than any other person. So now in my opinion the man in the relationship ndio akona like high tendencies of being the narcissist, simply because number one, you men thank you, continue. You men continue. You men naturally have the niitaje ile sense ya I have authority over you, unapata Okay. which Yes, it's true. like it's I think una feel I am macho or sijui nini like all that, which iko sawa. Number 2 iko sawa, acha kuonea huruma. Haiko sawa. Narcissist. Iko na shida gani? We narcissist. No, there's the good kind of like kuna ile you're giving off the direction of the relationship. Kuna hiyo masculine energy yenye and it was is given allowed. by God. Exactly. But then again, una bring in the aspect of una feel ni kama sasa mika ni manzi yako, una feel I am controlling you. Hey, you're my puppet. So I say this, you do this. I say jump, you ask how high. Yeah. And then unapata sasa ni hiyo siwezi tumia hapa, but ni more of sema tu anataka kudominate each and every
thing in your life and nothing, hakuna kitu nafaa kufanya bila like whatever is yake. that like a trait of narcissist? Ni kama ni mcontrolling. It is very controlling, top traits. Yeah. Nataka vitu zikue venye amefikiria. na ikikosa kuhappen hivyo ni shida. That is, I feel that is more of a feminine thing. That's why females are even instructed to submit. Mungu alikuwa anajua nini siwaambia mtulie. Mtasumbua wanaume wangu sana. Don't you feel like okay, lakini get point yako ya yuko kwa domineering for a man, but bado una agree na Ali to some extent. Yeah, I feel pia women yeah, like I am the prize. Alafu unajua mtu anaona, we have really talked about this mara mingi sana. Mimi una feel wewe ni queen manze. Juu babako amekudanganya wewe ni queen. Babako amekudanganya huko, alafu sasa unakuja unatuletea na sisi babako. Unaona? Hiyo ndo nini? Hiyo ndo na feel kuna fa kuwa naka. I feel there's a very thin line ya ku step. Yani tu ukistep over the line already ushakuwa na disorder. Na but being controlling is somehow nitaji. Ndio nakwambia both genders tutasema like nyinyi machali kama mdem ndasema nyinyi machali ndio mko na like traits and all that, na nyinyi mtasema some of us yes hivyo ndio kuko, of which is true. It is very true. Juu utapata kuna relationship zingine mdem ndio kusema. Moving on. Relax. Ufungua roho tu hapo. Ufungua roho. Do you feel like kuna venye tunaweza irregulate kujua like is it something hii ni ukishapata narcissist just walk away, in fact run away, ama kuna places hata yeye ndo answer mimi kwenda kupeana. Okay. If you come across a narcissism, the number one thing you should do is to start going. Flee. Joseph. Okay. Go away. But tsemekani bibi yako. Plus unajua pia like narcissistic people ni hivyo. Narcissistic people ama hivyo like they usually come hawakujangi tu hivyo straight up with their narcissism. Wanakujanga like as if they are very nice people, as if they are very listening people. Ya wanakujanga like in a very good way. Unaweza fikiria ni mzuri, ni anashokea, but all of a sudden everything now starts becoming about her. Yeah. So I think ni ngumu unaweza jikuta na narcissist. Na itakuwa mbaya sana kama umemari alafu ujikute na unajua kani relationship unaweza go away, you can run away from but sasa kani wife yako now you have to start dealing. Is it something that we grow into ama ni kitu unajipata like as in unapata tu na mtu ame practice self love. Unajua for me like you used a very good example that I have a problem with. Example ya mdem anaona yani ukienda date ni self love. Akienda date peke yake ni self love. Ama no, let me not use that example. That is a very good example. Enda date tena kesho peke yako. Nisaki kuentakio. Mdem anaona kijilipia bills ni self love. No, you're just being an adult. Hakuna kitu, hakuna miss independent. Unaona? Akisha anaanza kuthrow hizo vitu za miss independent, I don't need a man. Juu umelipa bill. Inafaa ulipe bill. Tutachonga viazi. Usipo utashtuka. Sasa yani akiifanya it is like a win. Inafaa kufanyika. We need to celebrate her because you paid a bill. So una hiyo like where does that come into? Mimi na feel ni narcissism. I think before tujibu hiyo, let me challenge what Ali amesema. Okay. Oh my god. Na no, like cuz hiyo umejibu swali with your partner being the narcissist. What if ni wewe? Me being the narcissist. Because let me tell you, speaking from experience, I was once a narcissist.
Yeah. Tungeanza na like feeling wewe ndio queen bee, wewe ndio you're the most important person in the room, kidogo you're belittling others because some characteristics zenye zinakwanga na say ni number 1 you're a bully whether you know it or not. Na si ati nakubully physically but mentally. Number 2 you belittle others. Juu again una feel you're the most important person in the room. And number 3 una mistreat tu ase either by like again hiyo taishikanisha tu na bullying juu ukimistreat msesi of course kuna vile tu unapata kuna vile umemweka so like if you number 1 well venye Ali amesema kama ni the other person run, but with you being the narcissist kitu yenye inakuwa ngumu ni kwanza number 1 una reflect ndio sasa ukubali kai by the mimi nimekuanga exactly. Can narcissist accept? No. Before you get to the point of acceptance hiyo nayo kidogo inahitaji mkono wa bwana. bwana. Someone running away if you have a disorder wewe ni mgonjwa, but now hiyo si physical, it's a personality disorder meaning it is something that can be worked on. Na the choice has to come from you first. Okay, that is umepata. So like nikisema if it is the other person of course mi ndahipa, but again I'll try and probably address like mi nafeel uko hivi na hivi na hivi, then ukiona nikaa hajiski toka, but kama ni mimi mwenyewe itabidi kwanza nimejita mkutano ile unasikianga you yourself and you so me myself and I have that sit down, check your life and check yourself and probably sasa anza ku work towards self love yenyewe, not being a narcissist. Bwana, how did you identify that I am a narcissist? How did you really accept that mimi do you think you know inakwanga mimi nataka kwambia the first thing in a relationship ni you are always right. that is the first step of being in a healthy relationship. Na ni mbaya si poa si kitu poa, unaona ngati mimi niko sawa kwanza mkiachana shida na kwanga ule mtu like how do you na sisi si kitu ndogo. True. Then how do you bana hiyo nataka maturity ingine bado ni kama nafaa kulearn. So how do you like how did you like identify mimi ni unaona venye tunasikianga that you hautakumbuka kitu mtu alikufanyia, utakumbuka vile alifanya ufeel. So now if it goes both ways, I can do something for you, probably unaweza sahau like ni mbona nilikufanyia ama nilikufanya nini exactly into details, but utakumbuka how you felt at that particular time, na hata ukikumbuka utafeel utaanza kufeel hiyo venye ulifeel at that particular time. So now for me to come to that realization that by then hapa kidogo I was being narcissistic ni the person that I had during that time. Na the person got so broken to the point of akaingia sasa kwa ulevi, na mimi sasa nikaanza kuona umse ameingia kwa ulevi simply because of how I treated them. Juu hata sasa ilibidi nimeketi chini nimejiita tu mkutano juu saa zingine mazee inabidi tu umegrow up. Na like I had that meeting with myself. You need to grow up. You need to grow up. Sisi nikawa watoto wakubwa. Ni watoi actually. Na utapata and sadly they're all over. They are all over in church, kwa workplaces zetu, na ni wase hata 40 plus. Na sadly ni kitu yenye bado hawawezi accept, juu lazima accept wewe mwenyewe. So I had to sit down nikaangalia okay, so huyu amerudi kufanya hivi na hivi na hivi ama amefall into this kipit kulewa and depression to some extent, and like nini imefanya hizi vitu zote ziko hivi venye ziko. And nikaangalia nikaona by the way, because I was a very important person to that person, na whatever it is that I was doing during that time ilichangia sana to the person like going into a man or a woman. It was a guy. Sorry brother. So now after nimeketi chini nimeangalia hizi vitu zote, me I was doing some things all in the name of mimi ni kujipenda najipenda, so I was self-love. Like najieka mbele, only that sasa it ended up to ilikuwa tu inaenda progressively from self love to selfishness to now being a narcissist, and then inafika tu point unaona yenyewe hapa I'm not doing well. So I like had to sit down nikajikashifu
nikajipunish and then nika-heal from it. Na example moja juu hiyo moja hiyo ndio ilifanya ni realize labda kichwa yake ni mbaya akaamua tu anataka kutumia hii kama example labda ndio narcissist. Let me tell you hiyo moja ndio ilifanya ni realize juu sasa before like hata with the person with the guy in the picture there are still other friendships zenye nilipoteza due to hizo behaviors. When you say if there are many examples one example jusa ndio unaanza kurealize by the way nilikuwa nikifanya hivi guy pia mwingine nilikuwa namfanya hivi na hivi na hivi so unapata ilikuwa pattern na mimi sikuwa najua. Okay Ali, you are the narcissist. Okay, sasa tunasema wewe yani in this context that I'm giving you. You are the narcissist and someone is dating you. How would you feel if someone runs away because you have a disorder? This person is a very bad person. Exactly. Mimi ni mgonjwa alafu unaniwacha. Plus hata ukikuwa narcissist most likely si watu wote wanaweza fika hiyo level ya Sheila yenye wana accept niko na shida unaona. So mimi nitaona tu bado wewe ndio uko na shida kwa kunikimbia tena uko na shida ya pili mbona. Sasa like can someone ajue how to navigate such things through narcissism? Kitu ya kwanza watch podcast kama hii uta-identify kitu yako si mzuri kweli unaweza jifikiria true unaweza jifikiria uone ama ni hivi unaonanga tu like mbona mimi najionanga I am the most beautiful woman in the world na hata kuna mtu ananitaka. Also direct. Kweli why do mbona like watu ni avoid. Kaa chini ujiulize. Kaa chini ujiulize like mbona like watu uji-avoid watu ni avoid na mimi na feeling I am extremely important. Wachana good important. Good people wanapitia mashida mingi. Kuna ile ya kuna ya important una feel why am I important ama important yoyote like muhimu kwa nini mimi ni mtu wa maana sana na nikaa kila mtu anani-avoid vitu kama hizo should start showing you something. I think that another thing I can add for self-reflection ni kama wewe unasoma kitu yoyote ya self-actualization ya kukufanya ukuwe a better person and the epitome of kusoma kitu yoyote ya kufanya ukuwe a better person is the Bible. Si ndio? Na ukisoma verse unaona hii verse inafaa kuwa ya mtu mwingine. Shida inaweza kuwa nani? Shida inaweza kuwa nani? Kama unaona tu hii verse nikisoma hii verse ni ya Sheila. Unaona tu Sheila. Ujioni kwa hii nini? Ujioni kwa hii. Yaani Mungu ongea na wewe, anaongea na mtu mwingine. Anaongea na mtu mwingine. Yaani Mungu ana umbea. Yaani anaongelesha mtu mwingine kupitia akiwa ukisoma. Hiyo narcissism. Do you feel like we should celebrate a woman who's just paying her own bills? Is that narcissism? No. Pay your own bills. Si ni responsibility. Sasa usipolipa nani? Kwanza una date. Una date. I don't think it's a problem. You're not married. Okay. Even me, I think like the role of provision is not on me as your boyfriend. Okay. Nikilipa bill, you should celebrate me. Exactly, Joe. I am doing it out of my niceness. So like hata wewe ukilipa inafaa iko tu sawa. Hata ukilipa unilipie. I should celebrate you for your also kindness. So ikifika kwa kama bado we are not married, I am not obliged to provide for you. So is that narcissism? Ukianza kudemand, you are a narcissist. You cannot demand. To some you cannot demand. When does narcissism na feel kama ni extreme? You said something very nice. Kuna self-love, alafu kuna selfishness, alafu kuna narcissism. Na feeling kuna tumejiambia sana as a generation that manze mimi najipenda. Uwezi fanya hivyo. Kuna vitu zetu tunaweza like achana tunayo si big deal. Si ati uwezi nifanya like forgive some things. Zenye are forgivable.
like what sikuelewi vizuri kama mtu akikudanganya si ni kitu tu unaweza samea unaweza tu samea najaribu kuleta juu hata nisumbua sema tu shidi hapo like if someone cheats on you najua ananisumbua tu na siku anataka tuende tu huko if someone cheats on you like just forgive them or if I like where is it like mimi sasa I am too selfish kuna nini ya self love uneka nini ati ni self love mimi mpenzi ni cheat on me na hii ni a selfishness that you can overlook. Okay, cheating ni extreme example naona siku nataka kuinini sana kuna vitu tu za okay he's not true to their word, maybe they're trying to work on it vitu kama hizo in relationships ama labda una feel like maybe during her birthday or during my birthday she did this but sasa ikifika kwa yako why is she doing bana wanatunulia belt na vest na wallet na wallet tuko na mingi niko na 5 juu mmedate 5 years lakini sasa like exactly vitu kama hizo when is it self love when that is a very good example. Kuna vitu zingine pia unafaa understand some things women will just be better at compared to men. Mimi niko sure a woman will plan for their man's birthday or for their birthday hata 1 year before your birthday ifiki atakuwa na plan na nini but tu ukweli a lot of men unapigiana simu the day before wallahi si ulizananga na mtoto birthday imefika hata ujui penye unafaa kuenda sasa hiyo ni saa 8 mchana mnafaa kutoka saa hiyo manze unajua wapi ni kubaya so sasa hiyo unapata labda msupako akijua kitu kayo ataona like you had the whole year to plan like you're not serious you are not serious but too honestly the year was there we didn't have it you're very selfish vitu zingine unafaa uelewe pia like for a man it might not be tutakuwa very good in arranging things like that hiyo imaanishi like I am selfish ama nimekuview as a lesser person ama nimejifeel more important or something ni venye tu we are not good in some things yeah so you also have to look so can you look at weaknesses as something like can you separate weaknesses na narcissism yeah narcissism I feel like ni weakness ni kitu yenye I think unajua uko nayo na you're very very much willing to change it but again to work on it narcissism ni bado tu una feel mi ndio niko right mi ndio niko sawa mtu mwingine ndo ako na shida juu unaogopa kujiface because I'm like if you were to date you like would you actually date you ukaekewa hapa kioo ama screen hivi ndio uko unaweza taka mtu kama wewe most of them hawawezi kubali and this is just an opinion because I feel like it's something yenye unaogopa kukame into terms with because hapo umefanya a lot of manipulation a lot of lying sometimes a lot of again belittling and all those negative things ndio like utry kucover nika kumask kitu I think sijui kama mmewatch The Mask ama Son of the Mask kijama fulani kinakuwa na mask ya green so na akivaa bas akivaa anakuwa a totally different person and akitoa again so ni na feel weakness ni kitu yenye I think you're humble enough to try and work on it but ingine your ego cannot so most likely pia a lot of narcissists are covering up for exactly kuna kitu tu na unajua mi kuna kitu fulani sipendangi pengine tu ni mi peke yangu but unaona tukikuwa shule kuna watu walikuanga kimbelembele sana na walimu they are always on the teacher's tail like this when I was also in mosque kuna watu walikuanga wanajifanya wako karibu sana na imam or maalim or something in church kuna watu like this on pastors honestly like
hawezi niambia like we kitoto You're just chilling. hawezi kwa Hata mpaka nimeogopa. umefika level ya kushinda na a 45 year old pastor or 46 or all throughout unamfuatafuata. Is it So, unaona kama ukitoto kama kuna dusu kitoto ningemsema ukitoto ni kichwa kesi mzuri. kichwa yake si mzuri. Are these people like in some way feeling like they belong where they are not belonging? So even ndo tunatry to define narcissist. So are they like in some way trying to belong where they are not? And I feel like they're chasing something that is yet to be presented to them. Ama jafika level ya kupata that which they're chasing. Ama wanajaribu tu kufill gap fulani. Kuangalia na spec ya kuangalia like you're more important is sasa shida ni uanze kupata privileges zenye hao watu wamepata. Zenye hao watu wanataka kupata. Wana kama ukiwa shule unataka kula chakula walimu. Na sahani zao. Haiwezekani. Unaona? Ukiwa mosque unataka uite watu summon watu Wakuje maombi. Unaona? Na the biggest problem is sasa zingine hata is not like what you want sana but the people you usually like hang around sana will actually influence. Sasa zingine unapata wewe hata uko unataka kuwa pastor. But juu hang around pastors unaona tu niko umeitwa. Because that's because juu nasema hivyo juu my salvation journey will start from hanging around people who are saved. So they would do BSs ngana tu yani kwa kitu hizi vitu tuone itakufika wapi, unaona? And journey grew. So kuna inafaa uji hiyo self reflection. Mimi kitu nimeshangaza sana ni wewe ulisema ulikuwa self aware. Manze, cheers to you. Hiyo self reflection do hard. And I feel ukianza kuhang around such people in not even people who are not of the same league, sana sana unaweza kuwa drawn into things that you're not really you should not be in at the moment. Alafu utaanza ku go away from people who were supposed to be in your life at that particular season. Hao watu wakianza kuona wewe ni narcissist, unafaa kubali. Unafaa tu kaa chini uanze kujianalyze. Maybe what do you feel about hiyo nini? I feel like nika unakimbiza kitu fulani yenye unataka tu. Ni kusatisfy a certain want ama need na unafeel unaweza ipata tu from this particular people which can actually influence you into being now that narcissistic person to now watu wenye uko nao on the same level. How would you feel about a man who is on the tail of someone? Sienda jani anafuata. Uchali yako, huyo man. Uchali yako ni mkienda gathering yenu natuma kwa gari, wewe unaleta sweater. Endelea. Well, how would you feel about that? Itakuwa tu a bit off, but again, No, it's is off. it really my business? Ngoja ukishaingia kwa group unajua sasa as the man thinketh so it's the woman. Moving on. Adio mademu wake wanaanza kukutuma pia wewe. Well, Watu wakipatiwa wakienda family gathering wanaambiwa wao watengeneze salad, unapewa matumbo uoshe. Hiyo ndio shida kubwa. Hiyo ndio shida kubwa ya ukianza kunini. Now how will you feel like if will you be okay with your woman like Mimi shida yangu wewe unasema pasta, mimi niko na shida tena kama akifuatana tu na mtu, wacha kufuatana na mama yake. Unasema na mtu. Mimi mdemu wangu tu I am blessed to have a woman. Nikiona anafuatana na mama yake, anafuatana kila naenda kaiuko na mama yake. Ukweli tu haiwezekani. For real. Sasa pasta mwenye ni okay, just pastor. Anyone else, I feel like hata mfake kwa na hiyo bond zaidi ya unafuatana na yeye kila mahali. If it is work, you keep it nini. Kama ni friendship sasa ni story nyingine. Na hata kama ni friendship, manzo wewe uko tu unafuatana nao best yako kila saa. Tafuta hata best wengine. Wewe kila saa uko tu na best yako, alafu I assume it's an assumption tu. Sana if anafuata mtu mwenye yako haya,
yeye ndo atashinda anafuata huyo mtu afuati. Of course. Sasa mimi nafuata na date nani huyo. I think it is even worse when it is a man. So let me give you a leakage of if someone is pursuing you. Kama ni kufuata watu achana naye. Atakusumbua tu bure. How do you expect someone akulead? Na analidiwa tu kila mara. Na follow. Yeye anaambiwa tu kila mali tuende hapana. That is kind of a red flag. Like what do you feel like kuna places zenye selfishness inaingia kwa relationship yenye things that we assume are self love but are very selfish? Tunaangalia tu hizo vitu tunasema hii ni self love kwangu but ni selfish. Mimi niko na kwanza mkifikiria. I feel like sana ukisema your demands really need to be met because wewe umekaa chini ukafeel. Mimi sitaki kusema hii ni narcissism. Na feel like we are in a generation where hizi vitu mmeanza kuwa self aware sana about mental health na everything that comes with it. You just throw words everywhere. Usijua alikuwa toxic nini? Hata mtu akikutisha dini yake ni mtoxic. Ndani yake. Ni ukweli. Hiyo sasa alikuwa toxic aje. Hiyo hapana. But na feel tukianza kufika place yenye like your demands really need to be met. Like and I feel it happens, forgive me. It happens with women sana. Juu ndo nikaenda watch. Lakini it happens with women sana because them, and I would see not women sana older women. If you want to date a woman who's 30 and above, they usually say okay, na wanasemanga na agree nayo juu sana ameshalan vitu za maisha ishamu expose, so akona boundaries zingine si hatari. Juu sana ni vitu ame experiences zake, exposure yake na ni once ikiwa experiences ama vitu amesoma, vitu amesikia kwa watu, anaanza kuweka mimi mtu hizi nifanyia hivi akonazo mingi sana. So huo mtu kurilearn ni hard sana, si ni mtu rigid. Huyo na feel hiyo ni kukua selfish. Na mimi si shida yangu. Mimi nilipata na ukiwa 32. The 31 years before mimi sikukua. Sasa usinilete shida zako za ukiwa huko your past. Kama unafaa kuja jaribu sana unlearn, ndio tukifika place yenye nataka tuanze ku build something equal from place yenye I'm not dealing with, you're bleeding on me and I did not cut you. Isifike hiyo place. Una feel kuna nini ya selfishness yenye the things that we should really work around. Na si self love hiyo or selfishness. Wow. Lakini kwa relationship pia wanasemanga tu there is a level of selfishness from each person. Each person. Yeah. But to inaweza come from anything. For me I believe it can come from really anything. But to ikifika tu point ya the other person's feelings are not in consideration at whatever thing, that is already selfishness. Relationship, you give your 100, I give my 100. But as long as you are not considerate of the other person, whatever they may feel already is as wewe kila sawa ndo una feeling. Watu ni wewe ndio una feel ama it's always be supposed to just be about you. Yeah, like it's that one already. Okay. At anything. Mi kuongezea to that ni for something as little as communication and comprehension. So for hiyo ni well basically if umenifanyia kitu, kuna wale wanasemanga mi nilikiti tu peke yangu, mi nikasikia tu venye nilisikia, but hata kuja kukuambia, unapata wewe umenikosea. But ama either ndajikalisha peke yangu ama niende nikaambie Ali, then na uambi mwenye alikukosea, na wewe sikuambie. Then sasa wewe kama find out
that mimi nimekam nikaenda nikaambia Ali, then hata sija consider vile wewe una feel that you're not the first person I came to, na wewe ndio partner wangu and Ali is a third party. Does that make sense? So I feel like hiyo kidogo it's being selfish juu sasa unajifikiria wewe mwenyewe, you're not even thinking about how your partner will feel, and that will be me being inconsiderate of how you're feeling. Okay. Yeah. Okay. Sikuwa nimeangalia ni perspective ingine noma sana. Nataka mnitengeneze your nini in your heads. Mfikirie closing remarks because our time is also not on our side. Sheila, do you have a question for us? Acha Ali kwanza, acha nitupie Ali time ya kuongea. Okay. Unavile ulikuwa na nini kwetu? Nini Like a question for like nini? For either me or Sheila or Nasi. Kuna like I don't know if you will be in a position to answer. I think vitu zingine zina increasing if there is a child. Kuna hii ya a person using the child to get something. Can that be what can that be strongly linked to narcissistic behavior? Aje enda kwa babako kupatia school fees. Hapana, like tuseme Umepata ama ya baby mama. Okay, hiyo pia iko. But okay, tuseme ka ile like tuseme ya generally to women, like especially when they're having like a child, especially women with the first child, everything is usually about the baby. So if the man is saying this is always about I was with the baby or the baby kept me doing this. So like the man, this has been said by a lot of men, wanakuanga they feel sidelined when the baby has come. Is that narcissism? Over to you Kitoto. Because unaturushia tu ni sawa. Jusali ndio imekuja. Mimi na feel vile kwa nasema hata ile swali niliuliza, is it something that is within you or is something that you can grow? As in narcissism inaweza kuja tu with the time. Yaani ulikuwa tunadate mtu mzuri lakini ikakam. Na feel inaweza come. Hizo vitu za kukuja tu. You can't really like no for sure. Hiki kitu inaweza kuwa but if you address it mapema ni poa. Unajua tu mimi if you guys just tukishajua tu kwa relationship ati bana kila mtu mwingine ni third party kwa hii relationship including the mtoto, including hata mtoto. Unajua tu mtaka hapo mtafocus on children, that's why I have a problem. Sijui mbona inakuja kwa hii story lakini ni sawa. But that's why I have a reservation, not a problem. I have a reservation who people who get like honeymoon babies. Na feeling man tushaanza. Imagine kama if that is the case, inamaanisha nilikuwa ukanipatia attention for 6 months. Then now the next 3 months ukaanza ku take care of your body and nini preparing for a child, mtoto akakuja the next 18 years. Hiyo ni next 18 years ayuko tena. Mpaka mtoto akuwe adult ndo mwanze kunini. Ama tuseme tu basi tumpatie tu liwe mpaka 3 years ache kwa toddler. Sasa imagine hiyo ni mtu bali tu kama watoto kutoka hivi kwa nyumba mshangae huyu nani? Huyu anafanya nini kwa nyumba yangu? Mbona kwenda na watoto? Kwa sababu watu wanaanga there are some cultures in Kenya, mtu anaanga bibi kwa sababu the Masai, anaanga bibi ni mtoto. Na una feel kuna kwa kana vitu fulani kwa life yako zinaweza suppress. Okay, you are a narcissist but ni kama sijui tutasemaje like for example women will like to date men with money, rich men, but most likely if you are not like investing your money that will generate more money passively, most likely you will not be very available. You get kama si ati pesa yako inakuja as passive income, sana kama unaendanga kutafuta ido utakuwa very unavailable. But you as an available man, you really like feel you should get everything that a woman should give you in the relationship, but we mwenyewe you are not giving anything. Can some
like situations like forcefully put you there. An example is that one. Mi nafeel kunaweza kuwa na situations zinakufanya ukue hata mtu huku unatarajia utakuwa. Still back to that question here. You can grow into it. So is it like acceptable generally, like you as a woman? I think will you give a man that one? Useme wewe uko busy sana unatafutia familia yetu. You may not be emotionally available for me, but hata physically, but though of course you expect from me now, you expect everything because you somehow believe I am available. Is it like, how do you see it? You unaweza patia na pass? No. Hey. No. In the like you can be physically unavailable, but sisi madam, emotional availability and emotional intelligence is an A+ for us. In my opinion. It's true. So like I know. Emotional availability is actually more important. Juu inakupea some security na everything that happens like between us. So hata unapata like, yes, nita notice physically probably hauko venye umekuanga, probably say uko home probably like 30% most of the time. Na nishakuzoea unakuanga hapo 90% around and all that, but you can be absent physically but emotionally bado una feel hakuna difference. So for me hiyo ni excuse. So hakuna, ni sawa wewe enda ukatengeneze pesa nini, but at the end of the day kumbuka pia mimi niko the same way. Sisi madam ukishazaa ni sawa kuna mtu hii, but kumbuka pia bwana wako yuko. So anything else hiyo ni una dive tu kwa hiyo shimo ya narcissism. Lakini nakwambia Sheila, for a fact you have to choose pick a struggle. I had to, a very prominent marriage counselor alisema choose if you want your man to be a provider ama you want him to be available. Sana sana atakupea zote. Chagua tu moja yenye unataka. Ulikuwa na swali yetu ama? Yes. Okay. Tunakumalizia. Like ni nini based on both of you kujipenda individually and whatever experiences you've had in your lives, ni nini haijawai change in terms of your personality regardless of kama vitu zimekuwa poa kwa maisha yako ama kumekuwa na season yenye umekuwa pabaya, like kwa personality yako ni nini haijawai badilika? Self love. Mi kwangu hiyo haijawai change. Even like when I felt like some people mistreated me or like they felt they looked down upon me, I've always thought like I am still where I am supposed to be. I've never looked myself in an inferior way. At a time nilikuwa nimesota sana. I was still speaking bold things about myself. So for me self love, that one, self confidence, you know, inaweza fit poa. For me that one has never changed. Hata super mwenye ali walk away from me, yani nilifeel it was meant to be. Siku feel I did not take it upon me. Feel so for me that one never. Me nasema for me I'd say having fun has never changed. But hata kama nateseka aje, nataka tu kufurahia. That has never changed for me. I don't know if that is personality or something. But having fun for me has never changed. And I think it is a very big nini for me. It is a very big factor, huge factor in choosing someone, a partner. Mi manze kama tufurahi bana. Hakuna kitu. Kama tu enjoy, haifai kukua. It is just simple. Okay. Having said that, mko na closing remarks kindly. Nakupatia 1 minute. If you're a seek help. If you are a narcissist. If you are a narcissist. But sasa ni ngumu utaanzaje kunini. But of the things that we have a little bit said, please sit down with yourself. Ujifikiririe tu kiasi. Maybe it can show. Because you do not want to be a person that you are hurting people, and also you do not want to be a person that everyone is avoiding. You do not want to live a delusional life thinking of things that you are not. You need to come to your senses. So kachini peke yako, take stock. Take stock. Okay. Sheila? Number 1, no one is irredeemable. Na like it's
pray. Pray. Na vile Ali amesema jiite mkutano, think about your life and think about the things that you're doing and analyze, to fanya self-analyzation, and then I think from that you'll get to know ni boundaries gani unavuka from self-love to now being a narcissist. And yeah, if you find out that wewe ni one of the narcissists, forgive yourself and ask God to like redeem you and to extend grace to you and love, and from that I think utakuwa tu at a better place. Yeah. That having been said, I think that is a very good way to end today's episode. Sindio? Yes. Yeah. If you would like to see more of such content, if you like to see Sheila again, subscribe to this channel. Like, share, and comment on our section. Don't forget to follow us via social media platforms. Until the next episode next week, enjoy your week. Adios.